Welcome to Climate Channel. I'm out here at Bradford's campaign rally. Moments ago we heard from Brad, who spoke about all the ways he's going to try and make our city better and stronger for the next 4 years ahead. Top of the agenda, climate change. How are we going to build a stronger city with more housing, better transit, making it safer in our communities and on our streets? We're out here on this amazing East York evening hearing more about that plan as it's happening inside with a big crowd behind me. You can come down and join us all evening, and if not, check out votebradford.ca for more information. And remember to vote on October 24th in Toronto's upcoming municipal election. I'm Ashley Millman out here in East York for Climate Channel, Toronto. No. Oh. টরন্টো শহর এখন টরন্টো সিটি এখন নির্বাচনে জমজমাট। আজ আমাদের এই ইস্ট ইয়র্ক ড্যানফোর্থের আমাদের ব্রেডফোর্ড একটি বিশাল সিটি কাউন্সিলর প্রচারণার ক্যাম্পিংয়ের আয়োজন করেছেন। সেখানে আমাদের এই টরন্টোতে এখন সিটি কাউন্সিল নির্বাচনের বিশাল জমজমাট অবস্থা বিরাজ করছে। আমাদের আজকের এই ক্লাইমেট চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই, আজকে বিচেস ইস্ট ইয়র্কের ব্রেডফোর্ড আমাদের এই সিটি কাউন্সিলে পুনর্নির্বাচন করার জন্য আজকে আমাদের এই বিচেস ইস্ট ইয়র্কে একটি জমজমাট ক্যাম্পিংয়ের আয়োজন করেছে। এই আয়োজনে আমাদের এই এলাকার বিচেস ইস্ট ইয়র্কের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আমাদের এই বিচেস ইস্ট ইয়র্কের এমপিপি এবং স্কারবো সাউথ ওয়েস্টের ডলি বেগম সহ ব্র্যাডফোর্ড থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত হয়েছেন ব্রেডের এই রি-ইলেকশন ক্যাম্পিংয়ে। এখানকার মানুষের কথা অনুযায়ী এবং ভোটারদের উপস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই ব্রেড এখানকার রি-ইলেকশন এবং রি-ইলেক্টেড হওয়া যোগ্য বলে তারা মনে করছে। তাদের আশা, তারা চাচ্ছে যে আবার ব্রেড বিচেস ইস্ট ইয়র্কে পুনর্নির্বাচিত হোক। এছাড়াও এখানে মেয়র থেকে শুরু করে এবং মেয়র এবং সিটি কাউন্সিলর দুটোরই নির্বাচন একই সাথে 24শে অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের এই ইস্ট ইয়র্কের বাংলা টাউনের এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির যে আশা, সে আশা পুনর্ব্যক্ত করেছে আমাদের ব্রেডফোর্ড 24শে অক্টোবর পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে। এই মধ্য দিয়েই আমাদের ড্যানফোর্ড বাংলা টাউনকে বাংলা টাউন হিসেবে ঘোষণা করবে বলে সে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। টরন্টো কানাডার এই ইলেকশন উত্তরোত্তর আরও জমজমাট হবে, এই প্রত্যাশায় আপনারা দেখতে থাকুন ক্লাইমেট চ্যানেল। আমি শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, টরন্টো, কানাডা। আগামী 24শে অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে মেয়র এবং সিটি কাউন্সিল ইলেকশন। City election. What type of candidate you think need re-elect or elect? I think it's incredibly important that everyone participates in this municipal election and votes for the most competent, serious councillor who's focused on getting things done on affordable housing, on affordability across the city more generally, on making sure the city is moving again in a more serious way, and on addressing long-term future challenges, including climate action, where cities can make such a difference. And frankly, we need to elect individuals, and I think Bradford is a good example of this. Someone who's willing to put politics and partisanship aside and work with people to get things done. And we need people who are focused on results and delivering outcomes for constituents. Okay, thank you very much. What is your opinion about upcoming city election? You can say about candidates. You can mention anyone name or not. Yeah. Okay, yeah. Or not. Sure. Second one, or and federal
areas? Yeah, so at the federal level, we went through a serious rebuild 2011 to 2015 with now Prime Minister Justin Trudeau. Many of us were involved in open nominations in our communities. I was one of them to rebuild the party and to successfully, I think, rebuild the party in our respective communities and to be strong voices for our communities. We need to do the very same thing now at the provincial level. At the same time, at the federal level, and I am wary and aware of this, that we need to make sure that we've got a new leader in the Conservative Party, and I think that will take this country in a very different direction, a more problematic direction, and we need to make sure we are defending our progress and building our progress federally. So there are two tracks to this. I'm going to continue to support my colleagues federally as much as possible so long as I'm there, and if I do turn my mind to provincial politics in a more serious way, then I'm going to actively rebuild the provincial party at the same time, because at the end of the day, we need a smart, fair and honest government that's going to deliver for people in Ontario, and we need a smart, fair and honest government that delivers for people across this country, and I continue to think that that's a Liberal Party that is able to deliver that smart, fair and honest government. Thank you very much from Climate Channel. I want to talk about climate change issues. I think everyone should know about climate action. One is it's a responsibility to our kids, but the second really important thing that I think more people, including Conservatives, are finally realizing, this is also about jobs in our communities today and tomorrow. And whether it's electric vehicle manufacturing, whether it's in the battery space, there are so many places for job creation, and it's as much about doing the right thing as it is about ensuring we have the economy we need for the future. And so the federal government is going to have a very strong presence, as we have had the last number of years at these UN conferences. We've come very far from 2015. Not far enough. We need to continue to push for greater ambition, even with this Liberal government. But I will tell you, and this is why I mention concerns about the direction of the Conservative Party and with their new leader, they don't talk about climate action. They don't seem to care about this issue or to understand that it is about the economy and it is about jobs. And if we are going to, again, be faced with a Conservative opponent that isn't taking this issue seriously, we need to double down our efforts, and we need to highlight that it's not just Liberals that care about this issue. It's people of all backgrounds, all occupations, and all socioeconomic statuses. People want to do right by their kids, and they also want to make sure that governments aren't just being pulled kicking and screaming into the future, but that they're leading and that they show leadership on this file. Thank you very much. Yeah. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কী ধরনের ক্যান্ডিডেট হওয়া উচিত আজকে নতুন এই জেনারেশনের জন্য? জি, আমি তো মনে করি আসলে যে যারা আমাদের ইয়াংদের হিসেবে কনসার্ন যারা থাকে আমাদের সিটিতে, আপনি জানেন যে অনেক অ্যাফোর্ডেবিলিটির একটা ক্রাইসিস চলতেছে, যে আমরা কি কোনো দিন আমাদের নিজে বাড়িঘর কিনতে পারবো নাকি, আমরা কি ভালো মতন গাড়ি চালাবো, সাইকেল চালাতে পারবো, শহরে সব কিছু পারবো নাকি, আমরা কি আসলে একটা ফ্যামিলি এখানে রেস করতে পারবো না। সো এই কারণে আমরা মনে করি যে আমাদের জন্য উচিত আপনার যারা আমাদের কথা শুনতে পারে, যারা মেবি তারা নিজেও একটু ইয়াঙ্গার আছে, সো একটু ফ্রেশ ব্লাডটা থাকবে সিটি কাউন্সিলে, আর যারা আসলে কাজ করে। আর সত্যি করে বলতে ওই কারণে আমি ব্র্যাডফোর্ডকে আমি নিজে সাপোর্ট করতেছি। সে নিজে ইয়াং, তার নিজের আরবান প্ল্যানিং ডিগ্রি আছে, তো সে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে আসলে আমাদের সিটি বিউরোক্রেসিটা সে জানে যে কীভাবে চলে আসলে একটা সিটি কর্পোরেশন। আর একটা কাউন্সিলর হয়ে সে 4 বছর ধরে অনেক কাজ করেছে, সে অনেক কষ্ট করে, অনেক দৌড়াদৌড়ি করে। সো আমার জন্য আমি মনে করি আসলে মনে হয় আমার জন্যই তো কাজ করতেছে, আর সে তো চেষ্টাই করতেছে যে আমাদের মানে ফিডব্যাক নেওয়া, বোঝানোর আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের কি ফিডব্যাক আছে দেওয়ার, আর সে এগুলো নিয়ে সে কাজ করতেছে। আই এম ভেরি ইমপ্রেসড। আমি সে কারণে তাকে আমি সাপোর্ট করতেছি আর আশা করতেছি যে সে আরও 4 বছরে আমাদের বিচি ডিস্ট্রিক্টের জন্য সিটি কাউন্সিলর থাকে। তো আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সে ডাইনামিক ডিস্ট্রিক্ট বিচে সৃষ্টি হতে সিটি কাউন্সিলর রিইলেক্টেড করবে? আমি আশা করতেছি যে সে থাকে, আবার আসুন। জি অবশ্যই। আচ্ছা, Ontario Liberal. We heard Ontario Liberal reorganize, and people need new leader. What about the issue? So the Ontario Liberal Party is in a process where the previous leader stepped down, and there's going to be a moment in time where we rebuild this party in a really serious grassroots way. We ensure that we are expanding our membership, we're reaching out to as many people as we can to get involved and to participate. That when you look at the challenges
across this province, the answer is participation, and we need as many people to be part of this rebuild as possible. And so there will be an AGM in early March of next year. There will be a leadership process after that. And on a personal note, I'm looking at it really seriously. I'm actively building a team, and I'm exploring the idea of entering that race and putting a bid forward for the leadership. So for me, I step back and I think I've done, a lot of good in federal politics over 7 years, and I like to think I've been engaged in a range of different communities on a range of different issues and worked really seriously to get things done. And I want to take that same approach to the province, and if I can build a really serious team to do this with me. And I'm only going to do this if I can build a serious team with me. So I'm very much in an exploratory mode to see if I'm able to do this in building the team. And so, stay tuned. Thank you. 24 অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে সিটি নির্বাচন। এখানে আমাদের সিটির মেয়র, টরন্টো সিটি মেয়র এবং আমাদের সিটি কাউন্সিলর ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমাদের বিচেস স্টুয়ার্টের ব্রেডফোর্ড তাকে রিইলেক্টেড করার জন্য সে আজকে আমাদের এখানে একটি ক্যাম্পিংয়ের আয়োজন করেছে। এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের এই বিচেস স্টুয়ার্ট সহ স্কারবো সাউথ ওয়েস্ট থেকে শুরু করে সব জায়গার গণ্যমান্য পলিটিক্যালি যারা সবাই সম্পৃক্ত তারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের কাছে ব্রেড আহ্বান জানিয়েছেন তাকে পুনর্নির্বাচন করার জন্য। এবং তাদের বক্তব্য, আমাদের এখানকার ভোটারের বক্তব্য, তারাও আশা ব্যক্ত করেছে যে আমাদের এই বিচেস স্টুয়ার্টের ব্রেডফোর্ড যাতে রিইলেক্টেড হয়, এই প্রত্যাশায় তারা করেছেন। শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, ক্লাইমেট চ্যানেল, টরন্টো, কানাডা, বিচেস স্টুয়ার্ট।